how to use the verb I answer, απαντάω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I answer, απαντάω. You answer, singular, απαντάς. He, she, or it answers, απαντάει. We answer, απαντάμε. You answer, plural form, απαντάτε. They answer, απαντάνε. Here are sample sentences in the present tense. I am replying to the message. Απαντάω στο μήνυμα. Do you reply to the messages? Απαντάς στα μηνύματα? He always replies late. Απαντάει πάντα αργά. We always reply to messages. Απαντάμε πάντα στα μηνύματα. Do you reply to all the emails? Απαντάτε σε όλα τα email? They reply to the important ones. Απαντάνε στα σημαντικά. The future tense with the particle tha. I will answer. Θα απαντήσω. You will answer, singular. Θα απαντήσεις. He, she, or it will answer. Θα απαντήσει. We will answer. Θα απαντήσουμε. You will answer, plural form. Θα απαντήσετε. They will answer. Θα απαντήσουν. Here are sample sentences in the future tense. I will reply to the message. Θα απαντήσω στο μήνυμα. Will you reply to the messages? Θα απαντήσεις στα μηνύματα? He will reply later. Θα απαντήσει αργότερα. We will always reply to the messages. Θα απαντήσουμε πάντα στα μηνύματα. Will you reply to all the emails? Θα απαντήσετε σε όλα τα email? They will reply to the important ones. Θα απαντήσουν στα σημαντικά. The past tense. I answered. Απάντησα. You answered, singular. Απάντησες. He, she, or it answered. Απάντησε. We answered. Απαντήσαμε. You answered, plural form. Απαντήσατε. They answered. Απάντησαν. Here are sample sentences in the past tense. I replied to the message. Απάντησα στο μήνυμα. Did you reply to the messages? Απάντησες στα μηνύματα? He replied late.
Απάντησε αργά. We always replied to the messages. Απαντήσαμε πάντα στα μηνύματα. Did you reply to all the emails? Απαντήσατε σε όλα τα email. They replied to the important ones. Απάντησαν στα σημαντικά. Γεια σας. My name is George Lambrou, and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.